Elis and hava com pos na vijam, mas conheço CEO sombrio que transforma tudo em 3 minutos. A brisa fresca do mar acariciava o cabelo da Amanda enquanto ela caminhava ao longo da praia deserta. O seu, azul profundo, refletia a liberdade que ela buscava. Era sua chance de escapar da rotina opressiva. Mas, do nada, uma figura sombria surgiria. Ele estava vestido de preto, como se cada fibra do seu ser absorvesse a luz ao redor. O jeito como ele caminhava era inquietante, como se estivesse sempre a passo à frente. Amanda sentiu arrepio percorrer sua espinha, olhos curiosos observavam a cena, murmúrios se espalhando como fogo em palha seca. Quem era aquele homem? Mistério, sem dúvida. Ele parecia se divertir com as expressos perplexas das pessoas, sorriso torto estampado no rosto. Era a pura essência do desconhecido, e a atmosfera ao redor dele passava. O som das ondas se misturava aos risos nervosos de multidão. Alguma coisa estava prestes a acontecer, Amanda hesitou. O desejo de saber mais era forte, mas uma voz interna a lembrava de ser cautelosa. Quando ele se aproximou, ela pôde sentir seu olhar penetrante, como se suas intenções fossem uma cortina escura que ela não conseguia desprender. Venha comigo, ele disse, a voz suave como seda, mas havia tom de aviso no ar sua pele ficou fria, e seu coração cômico a desesperar, tambor frenético no peito. Hey! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar alerta importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. De uma olhadinha no botão vermelho abaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nada do conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto isso, dá uma força e bate no botão de like, isso realmente ajuda o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. Você não quer perder isso, não é? A curiosidade dela crescia. Ele parecia saber mais do que estava deixando transparecer. O olhar dele era intenso, quase hipnótico. O clima ao redor dela cômico a mudar, espero de tensão no ar como se furacão estivesse prestes a se formar. O que ele queria realmente? Amanda decidiu seguir, atraída por medo inexplicável e uma mistura de fascínio. Ela não podia voltar agora. Assim que se moviam. A praia parecia desaparecer atrás deles, como se o mundo estivesse se distorcendo. Uma sombria nova realidade se aproximava, e a única certeza que Amanda tinha era que a sua vida nunca mais seria a mesma. Que segredos escondia aquele CEO sombrio? O que aconteceria em 3 minutos? Alguma coisa estava prestes a romper a superfície dessa impresso de paz que ela tanto desejava. As ondas se tornavam eco-distante enquanto eles se afastavam da praia, mergulhando uma trilha que parecia levar lugar secreto, escondido do mundo. Amanda tentava processar o que estava acontecendo. Cada passo parecia pixela para abismo de incerteza. O homem a sua frente não se virava, mas sentia, de alguma forma, que ele sabia exatamente onde estava indo e, mais importante, onde ela deveria estar. Qual é o seu nome? Ela perguntou, a voz sendo mais fraca do que esperava. Damon, respondeu ele, parando rapidamente para olhar nos olhos. E você deve ser Amanda. A maneira como pronunciou seu nome fez seu coração acelerar. Ele não a conhecia, mas havia ar de familiaridade que a deixava inquieta. Onde estamos indo? Ela forcou tom de cor jam, mesmo que sua mente estivesse frangulhos. Para onde tudo caminha, ele disse, sorriso que não chegava aos olhos.
tres minutos, você terá uma escala a fazer. Prepara-se, Amanda Congela. A idea de ter uma escala a fazer tal pouco tempo a diexava inquieta. Ok, ele queria dela? Ponderava. Entre a tentação de descobrir mais sobre seu passado e a necessidade de proteger o que restava da sua vida normal. Mas ele caminhava frente, por caminho coberto de sombras, longe da luz de praia ensolarada que havia deixado para trás, enquanto seguiam, a atmosfera mudava a cada instante. A temperatura caia, e a brisa suave do mar transforma-se vento cortante. Amanda olhava para a paisagem que a cercava. Logo, árvores altas e escuras surgiram de novo, como guardias de segredo obscuro. A medida que se aprofundavam na floresta, som peculiar cômico e cor algo familiar, mas ao mesmo tempo aterrador. Toc, toc, toc era como o tímpano de relógio, marcando o tempo que escarregava entre seus dedos. Esse lugar está vivo, diz Damon number sussurro, quebrando o silencio opressivo. E tende a cobrar su prico. Amanda sentiu uma pressão su peito. Que prico? A palavra ecoava sua mente. O ar parecia envenenado por uma resposta que não conseguia identificar. Ela estava prestes a perguntar o que significava, mas então rasgo de luz atravessou a escuridão. À frente, uma clareira se formava, reluzindo com uma intensidade que parecia oposta à escuridão que os cercavia. No centro, uma mesa de pedra antiga, adornada com símbolos indecifráveis, esperava por eles. Ao lado, livro aberto, suas páginas balançando sem sopro de vento. Era convite ou uma amiga? O tempo passava, e os segundos se contavam. Amanda olhou para o relógio no pulso, o tic-tac agora mais alto, ressoando msua, mente como grito. 3 minutos murmura Damon, o olhar intrigante agora fixo no livro. Enquanto o conto se desenrolava, Amanda percebeu que o tempo tinha sabor amargo. Som estrondoso eco, aumentando a adrenalina suas veias. O que exatamente estava prestes a conhecer 3 minutos? Atenção estava inebriante. Ela precisava tomar uma decisão, mas qual seria o custo, o relógio parou. O mundo congela. Havia mais a revelar, algo que poderia mudar tudo. Amanda olhou para Damon, e a verdade pulsava no ar entre eles. Destinos entrelacados, vidas se entrelacando. O que ela escolheria? A escala que mudaria tudo se aproximava a passos largos. E, momento precedido por silencio ensurdecido, uma voz su intimo sussurro. Você está pronta para verdadeiramente descobrir quem você é? Amanda estava paralisada. A pressão no peito se intensificou. Algo estava prestes a conhecer, e ela havia quase esquecido que o tempo estava se esgotando. Damon não desviava o olhar do livro, seus olhos brilhando com uma determinação que ela não compreendia. A hora misteriosa dele atraía, mas ao mesmo tempo a afastava, como se estivesse se aproximando de precipício. A luz de clareira parecia pulsar, respirando ritmo próprio. Os símbolos na mesa de pedra dancavam sua mente, formando labirinto de possibilidades. Tal como o som do relógio, a necessidade de decisão reverberava dentro dela. Amanda sabia que cada segundo que passava se aproximava de algo incerto, algo que poderia finalmente revelar a verdade sobre quem ela era. Escala. A voz de Damon se como eco distante, uma murmur que o quase inaudible sob o peso das árvores ao redor. Você deve escolher. Mas sobre o que ela deveria decidir? O livro a intrigava, as palavras ali escritas poderiam lhe dar respostas, ou apenas mais perguntas. Amanda respirou fundo, tentando afastar o pânico. O que estava na mesa poderia ser a chave para passado esquecido ou fardo a ser carregado, antes que pudesse pensar com clareza,
uma brisa cortante sopru, fazendo com que as paginas do livro se agitassem freneticamente. Elas pareciam gritar para ela, as letras surgindo e desaparecendo number ritmo frenetico. Amanda se aproximou da mesa. Sua mau tremendo. O que se quer? O que poderia querla troca de conhecimento? Você pode ter tudo. A brisa parecia sussurrar. Ela olhou para Damon. O que ele queria dela? A escala que ele mencionara parecia muito grande para uma única decisão. O peso de uma vida inteira repassava seus ombros, e uma pressão já habitual se instalava sua mente. Seu passado a seguia como uma sombra, enquanto se perguntava se estaria disposta a confrontá-lo a cada segundo que passava. A realidade parecia distorcida. A clarera girava, transformando uma espiral de possibilidades. Ela fechou os olhos, tentando se lembrar de coisas que pareciam nas páginas do livro Memórias Perdidas se aglomerando à porta de sua mente. Amanda não era apenas uma espectadora, ela estava no centro de algo poderoso e desconhecido. Eu não posso, não sei como escolher, ela murmurou, abrindo os olhos. A angústia passava sua voz. A luz parecia se contrair, e uma sombra flutuou atrás de Damon. Uma figura indistinta ameaçava romper a luz. Você precisa de coragem. Ele insistiu, ainda sem desviar o olhar. O que você tem a ganhar pode ser mais do que você imagina. Novo ruído se destacou o som de algo se quebrando nas profundezas da floresta. Amanda se virou, medo pulsando seu peito. A figura na sombra se aproximava, seu contorno mais claro que antes. Havia brilho ameaçador seus olhos. Ela precisava guiar, mas o que deveria fazer, com o relógio agora totalmente parado, a contagem recomecava. O eco do tic-tac se tornava dos batimentos de seu coração, pressionando a se decidir antes que algo horrível acontecesse. Você está pronta para descobrir quem você é? A voz acuda novo, enquanto a figura na sombra se tornava quase visível. Amanda olhou para Damon, o dilema queimando seu olhar. O que aconteceria agora? Quando as sombras se aproximavam, ela entendia que cada escala tinha preco, e começava a se perguntar se o dela seria muito alto para suportar. E enquanto a luz diminuía ao redor deles, a urgência de sua decisão se tornava inegável. Qual seria a próxima escala dela, e quem a aguardava na escuridão? A figura na sombra finalmente se solidificou contorno reconhecível. Era homem, com olhos vermelhos como brasas, que brilhavam com uma intensidade decimana. Ele tinha sorriso macabro que a fez estremecer. O tempo parecia ter parado completamente, e Amanda sentiu frio atravessando a sua espinha. Damon, por outro lado, não parecia surpreso. Acontecimentos aguardam para se desenrolar, e ele murmurou, sem desviar o olhar do livro. Como se o homem a sua frente não faz nada, mais do que mero detalhe sua busca. Amanda olhou para ele. Seu coração batendo descontroladamente. O que você quer de mim? Amanda perguntou, sua voz tremendo. Cada palavra era esforço, como se estivesse arrastando peso. A atmosfera estava carregada, e a brisa, antes sussurrante, agora parecia grito ensurdecido ao seu redor. Não é o que eu quero, querida, o homem respondeu, sua voz tão suave que era perturbadora. É o que você deseja. O que você verdadeiramente deseja, e o que está disposta a sacrificar para isso. Ele deu passo à frente, e as sombras ao seu redor pareciam dançar de alegria. Você pode ter do conhecimento, toda a verdade sobre quem você realmente é, mas a que custo? Amanda hesitou. O desejo por respostas queimava dentro dela. Mas quem era aquele ser? Silenciosamente,
Elipondru se era alguim ou algo mais. Sorriso dan cava nos labios du homem, e amanda sensuas suas palmas suerum, medo selvagem se agitando msu interior. Eu neo tenho certeza. O que eu precisaria perder? A pergunta escapulia antes que ela pudesse canila, o homem riu, som que reverbera msu nucleo, fazendo com que as folhas ao su redor tremessem. Ah, muitas coisas. Pode ser sua segurança, su conforto, ou e mesmo alguém que você ama. Ele se inclina para ela, e amanda se sente como uma mariposa atraída por uma chama. Mas não se preocupe, tudo será claro uma vez que você decidir. A intensidade de suas palavras a fez sentir nó na garganta. Su passado, suas escalas, tudo que havia experimentado dan cava msua mente. Será que ela estava disposta a perder o palco que tinha em busca de algo tão incerto? Damon finalmente levanta os olhos do livro, como se estivesse prestes a intervir. Amanda, você deve entender que as respostas que buscar neo são apenas informagos. Elas mudam você para sempre. Sua voz era firme, cada palavra passada com significado. As sombras ao redor começaram a se agitar, como se atraídas por uma tempestade que se aproximava. Amanda não podia ignorar a ardidura do ambiente. O ar parecia carregado com uma eletricidade palpável. As árvores ao redor começavam a sussurrar mais forte, coro de advertências ou de promessas. Escala rápido, garada, sussurro o homem, su olhar penetrante como raio. O tempo estava se esgotando e cada fracao de segundo pulsava com mais pressão que o anterior. Ela engolia seco, sua mente uma torrente de dúvidas e medos. O homem tinha razão, se quisesse descobrir a verdade, teria que sacrificar algo. Mas se faz o que havia de mais querido para ela, quanto valia a verdade diante de dor, estrando corta o ar quando uma árvore próxima se partiu. Amanda se viru, o terror enraizado su coração. E no mesmo instante, o chão sob seus pés começou a tremer, criando uma fissura que se alargava. E agora ou nunca, Damon falou. Sua voz tinha tom de urgência. A escala a sua. Lágrimas de pressão brotaram nos olhos de Amanda. O futuro a esperava, mas custo. E ela precisava decidir, perder o apostar as sombras dancavam, e o eco de pergunta permanecia msua, mente enquanto novo som de quebra se aproximava, mais perto, mais ameaçador. O que havia ali, precisa ser revelado, poderia ser mais monstruoso do que qualquer escala que fizesse, Amanda não tinha mais tempo. O que seria então? Courage ou rendicao? A linha entre os dois se tornava mais fina a cada segundo. E a escala estava a porta mas qual dela abriria a verdade? O tremor sob os pés de Amanda se intensificou, quase fazendo perder o equilíbrio. A fissura no chão se alargava, como se uma força obscura estivesse seduzindo a terra a se abrir e engolir. A sensação de estar se afundando abismo de incerteza envelopava sua mente. O homem a sua frente parecia se alimentar de seu medo, seu olhar embriagado de uma excitação quase predatória. Escala, a voz suave dele dentro do chaos, eco ameaçador que misturava urgência e desejo. Amanda queria gritar, mas as palavras se perderam sua garganta. E se a verdade arrastas para algo insuportável? Damon, des modo calmo e misterioso, era contraste horrível ao turbilhão. Amanda, neo se esquica que o que está jogo neo a apenas você, e ele chamou, su tom sereno que surreal. A verdade mudará tudo e todos. Ouvindo suas palavras, Amanda sentia uma agonia quarter mais fundo. Pense sua mãe. Pense Daniel. Se ela se decim autenticao, o que aconteceria com eles?
O hamem, ainda sorrindo, pericia lursus pensamentos. O sorriso, uma promessa de revelecos, também era uma amiga de perda incontrolável as sombras cumcarama se agitar de uma forma quase alegre, como se soubessem que o momento decisivo estava se aproximando. A atmosfera ganhou peso visceral, cada respiração era esforço. Ela se sentiu inexplicavelmente pequena e vulnerável diante daquela presença ameaçadora. Você pode ser a chave, Amanda. Mas para isso, terá que se desper de tudo que ansia proteger, o homem insistiu, seus olhos ardendo como brasas. Amanda engolia seco, visualizando aquelas coisas que amava. Cada imagem se tornava indicativo do que poderia estar risco, ela estendeu a mão, hesitante, e dixu o desejo por respostas se misturar com o medo era batedor de perder seus entes queridos. Era insuportável, e a fissura se alargava à frente dela. O tempo estava se esgotando. Seria salto da fé ou auto de desespero, como grito abafado, decidiu, eu escolho a verdade. As palavras saíram da sua boca antes que ela pudesse controlar. Imediatamente, as sombras explodaram frenesi, envolvendo-a uma escuridão pulsante. Amanda sentiu uma dor aguda, como se a verdade estivesse se tornando uma parte dela, cortando e orcando suas veias. O homem sorriu, e ela percebeu que suas escalas haviam realmente mudado, mas não era assim que imaginou. De monavenco, esse rosto distorcido pela preocupação. Amanda, você não sabe o que fazer. As consequências. Elas podem ser devastadoras. Mas era tarde demais. As sombras estavam abrindo, revelando portal que tremeluzia com luzes carmesim. Sopro de esperança se misturava o terror crescente. O que ela encontraria do outro lado? Uma verdade que libertaria ou uma revelação que poderia destruí-la, antes que pudesse hesitar, foi puxada para dentro, e tudo a sua volta começou a girar e se distorcer. Sensacos de dor, confuso e uma forte sensação de perda se entrelacavam enquanto ela se deixava cair na escuridão o silencio se instaurou no lugar onde estava. E Amanda se viu de pé sozinha uma sala iluminada, lugar familiar, mas com uma atmosfera gelada. As paredes pareciam pulsar com uma energia estranha, e ela pudo ouvir sussurros ecoando seu ouvido. Amanda, você realmente quer saber a verdade. A vozico, familiar e ao mesmo tempo distorcida. Era de alguém que ela nunca esperara rever. E a pergunta a fez tremer de terror e expectativa dado que a verdade revelaria agora? Amanda piscou, tentando se adaptar à luz forte e gelada ao seu redor. O ambiente parecia ter saído de pesadelo, com as paredes cobertas de símbolos que giravam lentamente, como se dançassem ao som de uma música inaudible. Seu coração pulsava acelerado, cada batida ressoando como sino sua cabeça. Amanda a voz chamou novamente, suave mas rígida. Ela virou-se lentamente, seu estômago se apertando ao reconhecer o rosto familiar diante dela. Era Lina, sua antiga amiga, agora com expressos de dor e tristeza gravadas seus trechos. Você não deveria estar aqui. Lina? Amanda sussurrou, suas mãos tremendo. O que acontece com você? A expresso de Lina era de desespero, misturada com uma ferocidade que Amanda nunca havia visto antes. A verdade ela já está aqui, mas você não pode ficar. Você não pode se misturar com isso. Enquanto cada palavra saía da boca de Lina, Amanda sentiu a pressão seu peito aumentar. O que quer que tivesse acontecido a sua amiga era mais terrível do que qualquer coisa que ela imaginara. Ainda está viva, mas não sou como você pensa que sou, disse Lina, seus olhos fisgados algum ponto atrás de Amanda, como se fossem atraídos por uma força invisível,
antes que Amanda pides preguntar mais. Ela ovia leave Cicero atrasta si. Você decidiu. Agora, deve escolher o que quer fazer com o que sabe. Era a voz do homem, Damon, ecoando, provocativa. Ele estava lá, se aproximando, a presença inquietante que transbordava poder. As paredes pareciam vibrar ao redor deles, como se os próprios símbolos quisessem se libertar. Amanda, a informação que você aces so aqui neo é apenas cerebral, é uma energia viva. E cada escala sua pode desencadear algo que você nunca imaginou. Alhando diretamente para Damon, Amanda sentiu que sua coragem crescia. E seu decidir que não quero mais fazer parte disso? Que não quero me envolver com esse mundo sombrio? O sorriso dele foi imediato, mas não havia de querer nele. Essa opção já não existe. Você atravessou a cortina. Agora, o que resta é como você irá utilizar esse conhecimento. Frio intenso envolveu Amanda, e a sala girou ainda mais, fazendo seu estômago revirar. E o que acontece com você, Lina? O que você sabe? A verdade é sempre mais sombria do que se imagina, responde Lina, seu olhar fixo na amiga. Aqueles que controlam esse poder não hesitam em consumi-lo. Você tem que escolher se juntara a eles ou os enfrentará. Mas saiba, a luta é solitária, e a dor é insuportável. Amanda sentiu uma lágrima escorrer pelo seu rosto enquanto absorvia as palavras de Lina. O peso do que poderia vir a seguir era sufocante. Tinha que tomar uma decisão, e rápido, antes que a verdade a consumisse por completo. E o cômico a dizer, mas novamente foi interrompida quando as sombras nas paredes se intensificaram, envolvendo-as uma neblina densa. Amanda! Lina gritou, mas a voz dela parecia vir de longe, quase perdida. Escala antes que saia tarde demais. Amanda sentiu o chaussab seus pés se desvanecer, e o desespero subiu seu peito. Ela não tinha certeza do que estava prestes a arriscar, mas sabia que não podia recuar agora. Mundo de decisões estava prestes a se abrir diante dela, mas com cada escala, novo risco poderia surgir. No fundo de sua mente, uma ideia cômica a tomar forma. Talvez a verdade não fosse apenas uma revelação, mas uma prova de resistência. Amanda fechou os olhos, respirando fundo. Quando finalmente abriu, a luz a cercava novamente. A verdade ela Cicero, segurando a mão de Lina. Eu escolho enfrentar o meu destino. Antes que pudesse processar a última palavra, a escuridão a envolveu novamente. Mas desta vez, ela se sentia forte. Embora o medo ainda estivesse presente, havia uma nova determinação pulsando dentro dela. O que a aguardava do outro lado seria a chave para mudar tudo. Uma nova jornada comitiva. Mas entre as sombras, uma risada ecoou, e Amanda soube que a luta estava apenas começando. Você não pode fugir de verdade, Amanda, a voz. E com a escuridão antes de tudo desmoronar ao seu redor, o que estava prestes a ser revelado podia ser mais aterrador do que ela poderia imaginar. Amanda se via espaço vazio, onde a escuridão a envolvia como manto pesado. O peso da escala que acabara de fazer ainda pulsava dentro dela, eco ressoando na sua mente. Ao seu redor, as paredes sombrias pulsavam com uma luz fraca, como se a própria estrutura estivesse viva, observando, esperando. O que eu fiz? Ela murmurou, a voz tremendo como incerteza. Cada passo que dava ecoava no vácuo, e o frio penetrava seus ossos. A sensação de solidão a consumia, e o desespero comicava a se instalar quando, de repente, uma luz intensa iluminou a sala. Diante dela, uma figura emergiu de neblina, rosto familiar. Era Lina, mas não era a mesma.
Sis alhas brillavam com uma intensidade sobrenatural, refletindo o chaos que havia ao redor. Você esta aqui. Finalmente, diz Lina, sua vos a misto de determinação e dor. Mas agora precisamos agir, e rápido. Agir como? Amanda perguntou, o medo se misturando a adrenalina. Eu não está pronta para isso. Você não tem que estar pronta. Lina respondeu sorriso triste surgindo seu rosto. Mas precisa entender que cada escala influenciará a realidade. Eles estão vindo, e você tem papel crucial a desempenhar. A perplexidade tomou conta de Amanda. Quem está vindo? O que eu sou para eles? Os controladores de poder, Lina disse. Sua voz baixa e imponente. Aqueles que se alimentam de verdade, que manipulam aqueles que não estão dispostos a ver. Sua determinação enfrentar seu destino os atrai. Eles querem usar você, Amanda. Você pode ser a chave para quebrar seus legos ou se tornar uma de suas marionettes. Toda a força que Amanda tinha começou a esvaecer, seu coração disparava, e uma batalha interna se formava dentro dela. Ela se lembrava das palavras de Damon, de promessa de que não havia como voltar. Mas essa verdade fosse única salvação? Apenas uma escala errada, diz Lina, como se estivesse lendo os pensamentos dela. Só uma escala, e poderá ser a última que você fará. O que você decidiu ao agora verdade? O destino da Amanda estava agora interligado ao que ela escolhera enfrentar. O chau sabe seus pés se transforma uma profunda fissura que levava ao desconhecido. A luz e a escuridão dencavam ao seu redor, como uma tempestade prestes a estourar. Eu não posso ser usada. Amanda gritou, seu tom desafiador ecoando. Não posso dizer que me controlam assim. Mas o ambiente comica a tremer, uma resposta a sua determinação. Então você deve encontrar outros, aqueles que também resistem, Lina disse, as sombras dancando seu rosto. Unir forças é a única maneira. É hora de buscar a verdade maior. A visão de Lina começou a desaparecer, envolta uma espiral de luz e escuridão. Lembra-se, você não está sozinha. Você nunca esteve foram as últimas palavras dela antes de tudo desmoronar novamente. A escuridão a consumiu, mas ao invés de desespero, uma nova chama de coragem brilhou no fundo de Amanda. Se havia uma maneira de unir forças, ela iria encontrá-la, mas uma vez, a realidade se transforma. Amanda sentiu o chau se formar sob os pés e a luz brilhante se dissipar. Ao seu redor, formas estavam se desenhando, seres que pareciam tão perdidos quanto ela, mas com brilho de esperança nos olhos. Agora, a verdadeira batalha estava prestes a começar, e cada uma das suas escalas moldaria o futuro. Está vindo, ela sussurrou, determinada seu coração. Mas com essa decisão, uma nova questão assombro, que sacrifícios ela teria que enfrentar para encontrar esses aliados? E a verdade, afinal, valeria o preço a ser pago? Amanda piscou, tentando ajustar sua visão à nova luz que a cercava. O chau agora parecia uma sólida superfície de concreto, fria e sem marcas que indicassem o que havia acontecido. Ao seu redor, rostos diferentes surgiam, cada refletindo tipo de expectativa e insegurança. Eles também estavam presos nessa luta invisível, e algo dentro dela estremeceu, cada deles se destacava com uma identidade única, uma mulher de cabelo curto e desgrenhado, com uma cicatriz cruzando o rosto. E jovem de olhos intensos, que parecia carregar peso muito maior do que a sua idade deixava transparecer. Amanda se aproximou deles, o coração palpitando, e sentiu como se uma corrente invisível conectasse todos os presentes. O que é isso? Por que estamos aqui?
Ella pregunto, sua vos hesitant a mulher como cicatriz de paso a frente. Meu nome é Jana. Tivemos visos. Camadas. Aqui, somos todos partes de algo maior. Precisamos nos unir para enfrentar o que estao trazendo. Estamos ponto de transição. Amanda de passo para trás assustada. Então você quer dizer que isso é real? Que estamos lutando contra esses controladores? O que queremos, Amanda, não é lutar, mas resistir. O que eles querem de nos pode destruir tudo que acreditamos. E você, Jana hesitou, observando os olhos de Amanda, você é mais do que apenas uma resistência. Você é a chave. A sensação de desespero passou a ser acompanhada por fio de esperança. Mas, meio a determinação, uma nova inquietação surgiu. Mas como? Como posso ser a chave para algo tão grande? Eu não sou nada além de uma garota comum que está tentando entender isso tudo. Você é única, respondo o jovem de olhos intensos, aproximando-se dela. E é essa singularidade que pode quebrar o ciclo. A verdade não é algo fácil de engolir, mas se você se unir, encontraremos as respostas. Os rostos ao redor dela estavam paralisados, esperando ansiosamente uma resposta. O peso das expectativas era quase palpável. Mas, naquele momento, enquanto as sombras dançavam entre eles, uma verdade surgiu, quanto mais ela hesitasse, mais se afastava de sua própria força. O que precisamos fazer? Amanda finalmente perguntou, a voz firme, Jana olhou para o grupo, e brilho resoluto surgiu seus olhos. Precisamos localizar os outros que tem visos. Juntos, podemos confrontar os controladores. Mas primeiro, precisamos fazer sacrifício. Frio percorreu a espinha de Amanda. Sacrifício? Que tipo de sacrifício? Apenas de nos pode encontrar o sinal que eles estão emitindo. E isso só pode ser feito se você se arriscar. Mas não sabemos o que você pode perder, disse Jana. Atenção crescendo sua voz a sola tremia levemente. Amanda sentiu nó na garganta. Como ela poderia escolher entre a segurança de seu novo grupo e a importância de enfrentar a verdade? Mas a primeira decisão estava se formando dentro dela, como uma tempestade prestes a estourar. O que ela estaria disposta a sacrificar, e então, uma voz sussurrou sua mente, se o poder existe para ser confrontado, quem seria realmente capaz de lidar com as consequências. Enquanto Amanda lutava com esses questos, estrando profundo eco, e a sala cômica a tremer. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Vamos. O que você escolher, Amanda? Pode ser a sua única chance. A pressão aumentava, e a próxima escala estava prestes a se revelar. O que a agradava na esquerda? E, acima de tudo, qual seria o verdadeiro preço a se pagar por essa jornada? O que você escolher, Amanda? Pode ser a sua única chance. A urgência na voz de Jana reverbera nas paredes frias. Cada segundo parecia uma eternidade. Amanda sentiu a pressão seu peito, a adrenalina pulsando suas veias. A sala ainda tremia, o concreto sob seus pés parecia vivo, como se advertisse sobre perigo iminente. Ela encarou Jana e o jovem de olhos intensos, decidida a não recuar. Se ela era de fato a chave, a resposta não poderia estar longe. Eu vou me arriscar, murmurou, sua voz misto de terror e bravura. Mas, à medida que as palavras saíam da sua boca, uma sequência de imagens rápidas cruzou pela sua mente, momentos fugazes de alegria, sorrisos de amigos, a vida normal que conhecia. O pensamento de deixá-los para trás congela seu coração no mesmo instante, brilho ofuscante cortou a sala. As luzes piscavam, projetando sombras sinistras nas paredes. O ar ficou pesado, quase elétrico.
O grupo, agora silenciado pela intensidade, alha para Amanda com esperança e medo. Você tem certeza? Questiona o jovem a intensidade de seus olhos fazendo a hesitar. Uma vez que você entrar, neo ha como voltar. O som do estrondo aumentou, pulsando como tambor. A expectativa era palpável, mas Amanda sentia que uma parte dela já estava se perdendo na escuridão. Eu neo posso voltar, respondo Amanda com firmeza, a determinação crescendo. Eu neo posso viver esse neo saber. Jana se aproximou, tocando seu breco. A conexão era imediata e eletrizante. Enteo va. Mas prepara-se, o que você encontrará pode mudar tudo. Com último olhar para o grupo, Amanda fechou os olhos. A sala girou redemoinho de luz e sombras e, quando ela abriu os olhos novamente, se via espaço totalmente diferente. O ar estava mais frio, a iluminação era fraca e sussurro distante ecoava ao seu redor. Uma sensação de pavor subia por sua espinha, havia figuras alinhadas uma plataforma elevada, cujos ficos eram impossíveis de discernir, cercadas por uma densa neblina. Uma presença poderosa flutuava no fundo, pulsando com uma energia que parecia a própria essência do que Amanda temia. Seu coração estava na garganta, ela se sentia minúscula diante do que tinha pela frente. Bem-vinda, Amanda, e com uma voz profunda e ressoante, penetrando sua mente. Era uma combinação de seduco e violência, prometendo revelações e, ao mesmo tempo, ameaçando devorá-la. Você finalmente chegou a nós. Estávamos aguardando uma escolhida. Os gritos e murmúrios do seu grupo enchiam sua mente, a tristeza misturada ao medo, a ideia de que eles poderiam estar perigo a sua escola não fosse certa. Desejo ardente pulsava dentro dela a necessidade de salvar a todos e a si mesma. Você se arrisca com a verdade, continua a voz, mas está disposta a pagar o preço? Amanda sentia todas as verdades que segurava seu peito a micar escapar. O sacrifício não era apenas dela, repercutiria todos. Está disposta a lutar por eles, diz, sua voz mais firme do que nunca. Neste momento, uma onda de luz envolveu seu corpo. Amanda estava sobrecarregada com uma nova visão, mar de possibilidades. Mas logo, uma imagem específica se destacou, clara como cristal. Treco familiar. O rosto de alguém que ela nunca pensou ver aqui. Alguém que poderia mudar tudo. Você precisa decidir, Amanda. Assim que você se comprometer, não haverá retorno. Ela engolia seco, a determinação e a dúvida lutando dentro dela. Naquele instante, a sala tremia uma vez mais, e as sombras dançaram mais intensamente. O próximo passo deveria ser feito. Mas qual caminho ela realmente escolheria? Prepara-se, Amanda. Porque a batalha que você travara será apenas o caminho. O peso de decisão a esmagava, e Amanda percebeu que seu destino estava mais entrelaçado do que ela jamais poderia imaginar. O que aconteceria se ela não estivesse pronta para o que viria? Amanda respirou fundo, tentando encontrar o centro meio ao caos pulsante que a cercava. O eco das palavras misteriosas flutuava sua mente. A voz poderosa que a chamara estava embutida vibrantes sussurros, a expectativa era quase insuportável. O tremor do chão reafirmava que o momento de agir estava imprensado contra seu tempo, seus olhos se fixaram nas figuras indistintas acima de sua cabeça, cada uma emitindo uma energia que fazia o ar vibrar. Uma parte dela queria recuar, mas a maior parte pulsava com determinação. Eu não posso ficar aqui sem fazer nada, eu tenho que lutar. A presença que ressoava a sua volta parecia acentuar o frio que a envolvia,
como ses medos colativos tentassem limpidar de ultrapassar os limites do que acreditava ser possível. Fachando os alhos por um momento, Amanda tentou reunir as voces de seus aliados, os susurros de Jana, o olhar intenso do jovem, as esperanças de todos ali. Uma onda de força atravessou seu corpo e finalmente ela gritou, eu aceito o desafio. Está pronta para o que vir. Brilhante furor de luz irrompiu de dentro dela, como cada fibra a preparas para as batalhas que estariam por vir. A sala ao seu redor transforma-se em redemoinho de energia crua e desconhecida. Ela encarou as figuras acima dela, agora mais definidas, com rostos expressivos que pareciam observar com interesse. Você entende agora, Amanda, que este ao inicio? Uma das figuras questiona, seus olhos brilhando com misto de aproveito e desafio. Sim, ela respondeu a voz firme. Eu entendo. Cada escala conta, e a verdade é a chave que poderia abrir portas ou destruir mundos. Mas eu não vou enfrentar isso sozinha. As figuras trocaram olhares, como se plano estivesse sendo moldado seu meio. Amanda podia sentir o pulso do poder cada respiração, a energia dentro dela junto com a conexão que estabiliza com os outros. Se você está disposta a lutar pela verdade e por aqueles que a amei, então uniremos nossas forças. Outro ser anuncia, a voz ressoando como traveio, assim, uma aliança comico a se formar. A união dos que também desejavam lutar contra as sombras que se espalhavam pelo mundo. Amanda ainda se perguntava como tudo isso funcionaria, mas agora a incerteza se transformava em paiseo. Ela sentiu as mãos de outros ao seu redor, a sensação quente de cada determinação ardente. Lembra-me-se, diz o ser de olhos brilhantes, e a bravura de cada de vocês que me dará o rumo das coisas. O sacrificio será necesario, mas juntos, podemos vencer. Amanda olhou para o grupo, os rostos eram firmes e resolutos. Uma onda de emoção envolviu, e pela primeira vez desde que começara essa jornada, ela sentia que tinha propósito maior, eles se prepararam, cada susurrando afirmacos voz baixa, criando escudo de força. Amanda sabia que não poderia mais voltar atrás. O peso de suas decisões colocou a flor sua de rico, e a nova expectativa a fez vibrar por dentro. Havia uma batalha cliché se aproximando, e ao mesmo tempo, a oportunidade de descobrir quem realmente era. Então, enquanto a sala começava a tremer novamente, a energia gravitacional se intensificou. Eles estavam prontos para confronto que sabia que não seria fácil. Vemo juntos, Amanda disse, a coragem atravessando seus olhos, e juntos, uniremos-se para enfrentar o desconhecido. Esm, como uma onda do mar se ergueu poderoso ápice. A escuridão finalmente encontrou sua resistência. Amanda e seus novos aliados avançaram como uma força indomável, determinados a lutar por sua liberdade, dispostos a sacrificar tudo pelo que acreditavam. Quando a luz de verdade cortou a escuridão, Amanda compreendeu uma verdade simples. A verdadeira força reside não apenas saber, mas lutar junto com aqueles que amamos. Eles eram mais que aliados. Eles eram uma família, cada refletindo a força de coragem e a luz de verdade. E assim, a batalha de verdade começaria. Era o final de uma jornada e o início de outra. Agora, a sua vez. Você needs to subscribe imediatamente para não perder nenhuma dessas histórias exclusivas. Smash that like button now para alimentar o algoritmo e mostrar que você é verdadeiro fa. Flood the comments section com suas ricos e teorias sobre esse desfecho. O que você acha que vai acontecer a seguir? Don't wait even one more second. Compartilha este video com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão.
Seu apoio é essential para a nossa comunidade.